deeper in Africa. That's one of the main issues. And of course, we have to talk about the Dublin rules, because Dublin isn't working at this moment. You already got this Article 25A procedure that would see punitive measures for countries that then take back their citizens. Should these punitive measures be used more often? 25 isn't working quite well. It has to be working much more. We need to have a pull and a push factor when it comes to agreements with third countries, and therefore the European Commission must be in the lead and must take a lot of steps forward. Minister, in this, with this migration crisis, it is the right moment for the extension of Schengen area? No, it isn't. We should have had the discussions much earlier, but it's not the right moment, but it's the first moment we can talk about it. So I'm from Romania. I know. So for the Netherlands, Romania isn't an issue. Romania could come in Schengen. Bulgaria is the issue. For us, there's no discussion about Romania. But because there's a discussion about Bulgaria, and the border between Bulgaria and Romania isn't there. Of course, there's a border, but not the border control. Therefore, Romania isn't still in Schengen. But for us, Croatia wasn't an issue. Romania isn't an issue. It's possible to split of the files in Romania. That was possible for us. The Czech presidency didn't want a split, but for us, if there was a split, it was possible. And it is still possible. Does the Commission pay for a fence between Turkey and Bulgaria? Do you see any progress in this discussion? I know that is the question from Greece, for example, but also some other countries. And for me, that's a possibility. Yes. Thank you. Migration influence that 2021 we tackled our own support with the European Commission, but definitely we need to be prepared for the future action by our unfriendly neighbors. We have already Russian Federation so far here for that future crisis. We need to have regulation on monetization and Schengen border code and other EU acts. So that's the hope from this report. Questions for Swedish Radio. So what we are thinking about, and so we need that up to retain anything about the immigration policy, act not receiving that meetings as well. We need to talk about the how to prevent natural crisis, how
Number one. Number one, yeah. Yeah. Morning. Do you think that it needs more punitive measures against countries that then take back their citizens? You're talking about returns. Yeah, well, that's important issue, but I would not use the word punitive. That's a bit, I think, too far. But we certainly should use the full opportunity that is allow all the legal opportunities that we have. We should use them, and like with any normal policy, you should have a carrot and a stick. So basically, actually, we should use both of them. Why do you need the cooperation of third countries when it comes to the return? Well, because that's they are coming. The people who we want to return back, they are their citizens. So basically, without their support, we will not be able to successfully implement that policy. In practical terms, how does it look like? I mean, if you said people, and they arrive in their country of origin, why can they not enter there? Why is there the cooperation? Well, you see, it's all well, you see, we call them third countries, yeah. But every country is an individual, and every case is different. And so actually and we were not particularly successful with implementing that policy. So I think, first of all, we need to put more effort in working with the third countries. That's number one. And second, we need to address the cases individually in each country individually, because each country is unique, and we need to understand their uniqueness and actually work on and use those leverages which work in one country and might not work in the other country. Yeah? Okay. Thank you. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin dem schwedischen Vorsitz sehr dankbar, dass man das Thema Asyl und illegale Migration in den Mittelpunkt heute stellt bei dieser informellen Tagung, bei diesem Arbeitsgespräch. Denn es ist notwendig, wenn man sich die Zahlen aus dem letzten Jahr ansieht und auch die aktuellen, dass wir weiter gemeinsam konsequent auf die Asylbremse steigen. Wir haben stark steigende Zahlen in Europa, insbesondere in Österreich. Da ist es sehr wichtig, dass wir das Thema Kampf gegen den Asylmissbrauch vorantreiben. Wir brauchen das Thema sichere Außengrenzen, robuster Außengrenzschutz in technischer Hinsicht, aber auch in rechtlicher Hinsicht brauchen wir neue Möglichkeiten. Und daher bin ich dankbar, dass wir dieses Thema heute in den Mittelpunkt der Beratungen stellen. Frau Johansson hat Ihnen gesagt, es gebe kein Geld für Grenzzäune von der EU an der EU-Außengrenze, weil man das Geld für andere Dinge benötigt. Können Sie dieser Argumentation etwas abgewinnen? Ich weiß, dass das Thema heftig diskutiert wird, und ich denke aber auch, dass es zuletzt auch Bewegung in der Sache gab, weil wir viele Länder haben an der Außengrenze, die Hilfe brauchen. Und wir wollen diese Länder auch unterstützen. Sie wissen, dass ich gemeinsam mit dem Bundeskanzler zuletzt in Bulgarien war und hier es notwendig ist, eben diese Außengrenze robuster zu machen, damit wir eben auch entsprechend die Möglichkeit haben, innerhalb des europäischen Raumes auch sicher reisen zu können und sicher bewegen zu können. Und ich denke, dass wir hier gemeinsam, dass viele Länder hier Interesse daran haben, dass wir diesen Außengrenzschutz robuster machen. Und hier braucht es eben auch Unterstützung der Kommission in unterschiedlicher Hinsicht, technischen Gerät, aber auch entsprechend, was die Zäune betrifft. Ich glaube, dass wir hier am Beginn einer Diskussion stehen, die intensiv geführt werden wird. Rechnen Sie damit, dass die Kommission früher oder später auch Geld für Zäune locker macht? Ich habe es gesagt, wir alle haben ein gemeinsames Interesse. Und das ist Kampf gegen den Asylmissbrauch und robuste Außengrenzen. Und das sollten wir alles gemeinsam dafür tun, dass wir hier besser werden. Sie haben Ihren bulgarischen Amtskollegen getroffen. Können Sie ein bisschen erzählen, wie dieses Treffen war und auch, ob Sie ihm vielleicht in Aussicht gestellt haben, unter welchen Bedingungen und wann Österreich einem Schengen-Beitritt zustimmen könnte? Also das war ein sehr ordentliches Treffen, wie sich das eben unter Kollegen gehört, unter Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben viele gemeinsame Interessen.
Das ist ein robuster Außengrenzschutz, technisch, aber auch rechtlich. Und ich denke, dass es hier viele Möglichkeiten gibt, wo wir hier Partner sind. Das war ja auch zuletzt das Treffen in Bulgarien, das wir hier angesprochen haben, dass wir hier gemeinsam Druck machen, damit wir einen besseren Außengrenzschutz bekommen. Rechtlich, aber auch technisch. Und das halte ich für enorm wichtig, dass wir das gemeinsam tun. Da sind die gemeinsamen Interessen größer als die Gegensätze. Sie sprechen heute auch über Rückführungen. Braucht es hier mehr Strafmaßnahmen gegen Länder, die ihre eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger nicht zurücknehmen wollen? Also da bin ich der Kommission sehr dankbar, der Kommissarin, dass sie dieses Thema ganz vorne auf die Tagesordnung auch selbst gestellt hat. Und ich halte das für wirklich wichtig, dass es ein Signal an die Schlepper ist, die letztendlich ein brutales Geschäft damit machen, dass Menschen, die illegal nach Europa, nach Österreich kommen, auch wieder in ihre Heimat zurückkehren müssen. Vielen Dank, ich war schon sehr lange hier. Dankeschön. Good morning, good morning. It's great to be here, and I think I'm really looking for the presidency of Sweden. We are the neighboring countries, so of course there's a lot of things that are common with us. And I think today we are going to have very interesting and fruitful discussions and very important topics as well. So I hope that Sweden's presidency term is very fruitful and we can get forward with the migration policy and also all the important things relating to internal security. And of course, at the same time, we must be sure that we can help Ukraine as much as possible and stand with the Ukraine very strongly, like we have done. Good morning. Good morning, everyone. First of all, I would like to wish our Swedish colleagues a very successful presidency. We are all facing with a number of challenges in the field of security cooperation, especially illegal migration, which are on the rise of the external borders of the European Union. I'm glad that we will discuss this. So it means that we all have to make a progress regarding a new pact of asylum and migration, which should be expression of our common will of better management of the external borders of the European Union, of course simultaneously with application of high standards of protection of human rights, especially regarding the vulnerable groups. So there is a lot of work in front of us, especially Swedish presidency, but all of us who are sitting at the table will have to give its full contribution. One way to deal with illegal migration is to increase the number of returns. How do you want to achieve that? Only as a common effort and common solution on the level of the European Union. There is no way how individual country could deal with such a complex issue. And how do you want to make sure that third countries are actually cooperating? We have to do, and it is not only something that ministers of the interior have to deal with, but all our foreign policy colleagues, European External Action Service, I think it should be one of their priority too. Should the EU pay for fences on the external borders? Do you think there's some changes in the Commission's perspective? You know that each country has its own view.
Croatia entered the Schengen area on the 1st of January, and I'm happy to participate first time in a capacity of minister of the country which belongs to the Schengen. But we haven't decided, and we always said that we will not raise fences with our neighboring countries because of a traditional reason, because of a huge Croatian community living on the other side of the border, especially with Bosnia and Herzegovina, so it was not an option for us. Thank you. Hello, good morning. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mich zuerst äußern zu Schleswig-Holstein, der furchtbaren Tat. Meine Gedanken sind bei den Opfern und vor allen Dingen den Angehörigen der Opfern. Es ist wirklich furchtbar, was dort passiert ist, muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Und ich danke ganz herzlich den Rettungskräften, die wirklich einen tollen Job geleistet haben. Vor allen Dingen, dass es auch gelungen ist, den Täter so schnell zu fassen, ist wirklich gut. Und ich möchte auch etwas zu Spanien sagen. Auch dort gelten meine Gedanken den Opfern und den Angehörigen der Opfern. Und ich verurteile diese Tat aufs Schärfste. Wir werden uns heute auch um schwerste Kriminalität hier in der EU beschäftigen, insbesondere in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Für mich persönlich ist es ein ganz wichtiges Anliegen. Ich habe das in Deutschland ganz oben auf die Agenda gesetzt, dass wir die organisierte Kriminalität stärker bekämpfen, dass wir insbesondere was Geldströme und auch Bargeldobergrenze betreffen, dort sehr viel stärker werden. Ich bin froh und dankbar, dass die EU diese Bargeldobergrenze beschlossen hat. Jetzt muss es noch umgesetzt werden. Ich halte das für richtig, dass wir dort mehr tun, weil das auch viele Gelder sind, die dem Steuerzahler entzogen werden und die für wichtige Infrastrukturprojekte im Bereich Kita, Schule dringend benötigt werden. Und wir müssen den Anfängen wehren. Deswegen bin ich froh, dass wir das europäisch gemeinsam auch bekämpfen. Es braucht eine starke Zusammenarbeit zwischen den Staaten mit Europol. Deswegen setzen wir uns auch dafür ein, dass Europol gut ausgestattet wird, finanziell, damit wir auch dort sehr stark als Rechtsstaat auf die organisierte Kriminalität frühzeitig reagieren können. Das zweite große Thema heute wird die Migration sein. Auch dort will ich betonen, dass für Deutschland die humanitäre Aufnahme von Geflüchteten sehr wichtig ist. Es muss legale Fluchtwege geben. Wir müssen weg von den lebensgefährdenden Routen über das Mittelmeer. Und gleichzeitig müssen wir uns aber auch darum kümmern, wenn irreguläre Migration kommt, dass wir auch dort entsprechende Maßnahmen auch ergreifen. Das geht auch nur europäisch aus meiner Sicht. Deswegen begrüße ich den Vorschlag der Kommission gemeinsamer Migrationsabkommen, weil das gleichzeitig die reguläre Migration und auch einen Weg weg von gefährlichen Routen beinhaltet, aber auch gleichzeitig die Rückführung. Sie wissen, dass wir in Deutschland seit gestern beschlossen haben, einen eigenen Migrationsbeauftragten bei der Bundesregierung zu haben, Joachim Stamm. Darüber freue ich mich sehr. Er wird in meinem Haus angesiedelt sein und nächste Woche am 1. Februar seine Arbeit aufnehmen. Vielen Dank. Frau Minister, bitte. Wir wollen mit den Staaten, auch insbesondere nordafrikanischen Staaten, Migrationsabkommen schließen, die zum einen legale Wege nach Deutschland ermöglichen, aber auf der anderen Seite die auch dann funktionierende Rückführung beinhalten. Wollen Sie dazu auch dieser Hebel Ich bin damit zurückhaltend. Ich glaube, dass der Weg über Migrationsabkommen der bessere ist. Noch eine Frage? Vielen Dank. Bis später. Dankeschön. Thank you. See you later. Ein großes Thema ist die Rückführung aus Schulen. Da gibt es viele Länder, die ihre eigenen Bürger und das andere ist hier auf EU-Ebene, das werden wir nicht
Aber können Sie sich vorstellen, eventuell mit der EU zusammenzuarbeiten, gemeinsam mit anderen? Also, ich muss das anschauen. Okay, good morning. My name is Juan López Aguilar. I'm the chair of the Committee of Liberty, Justice and Home Affairs of the European Parliament. I only want to say that from the European Parliament point of view, there is not a minute to waste. This year is essential for the delivery of this mandate of both the European Parliament and the Commission, 2019-2024. There's much to be done and much time to be regained after the impact of the COVID pandemic, which put many files to a halt for some time. But now we really have to rush, particularly in the field of migration and asylum. We have signed solemnly a roadmap, including the French, Czech, now the Swedish, then the Spanish, and finally the Belgian presidency up to the very end of this mandate. The new Migration and Asylum Pact consists of 5 regulations. We have a chance to have them adopted, and adopt them we must. So I only hope that the Swedish presidency will do its part of the job, coming our way the same we are ready to do our part of the job, coming the way of the Council, because it takes both to tango, the European Parliament and the Council, to get legislation finally adopted and into force. We're going to strike the right balance between responsibility and solidarity. That is the principle. So we're going to work hard and show cooperation with the Swedish presidency. Thank you. You're going to talk about the terms today. Do you think it needs more punitive measures against countries that don't take back their citizens, like Article 25A? Do you think with the European Parliament say to that? That is not the approach of the European Parliament. We always insist in dignified, safe returns, voluntary returns whenever possible, and of course treat them all, potential asylum seekers, irregular migrants, as human beings in every step of the way, including the external borders of the European Union, the so-called hot spots, no man's land. There is no turning blind eye on any situation which affects or makes an impact on humanitarian dimension of the equation that we have to strike here. But having said this, yes, we are ready to cooperate in return clauses, because we understand that is a concern, a legitimate concern of Ministers of Interior, returning effectively those who are not entitled to stay. But we insist it's got to be in a way that is agreed, in a way that is under positive incentives rather than punishment to those countries which are not accepting returnees. Austria wants to use EU money, Commission money, to pay for fences on the Turkish-Bulgarian border. Do you think that's realistic? It shouldn't happen, but at times it takes cooperation from all of the European institutions to understand what the common management of the external borders is about. It does not preclude fulfillment of obligations under international law and international humanitarian law. So it does mean that it might happen that certain measures are to be adopted in order to secure the common management of the external borders, and it takes also budgeting of the European Commission. But that is not the emphasis, or that is not the principal
goal that has been endorsed throughout the works, resolution and legislation adopted by the European Parliament. It's about precisely to strike the balance in all of the pieces of the chain. External dimension, including countries of origin and transit. Internal dimension, treating with dignified consideration the human and fundamental rights of those who are knocking on the doors of the European Union, and making possible ways and means to implement solidarity and shared responsibility. So offense, it's not the solution in itself. Offense might be part of an extraordinary measure at times, but never the solution in itself. Una pregunta más como jefe de LIBE. Ayer un ataque puede ser terrorística en Alemania, otro en español. ¿Crece el peligro en ese sentido y cómo se puede reaccionar como Unión Europea? Todos los Estados miembros de la Unión Europea han experimentado en los últimos años no solamente la amenaza, sino el zarpazo del terrorismo, el golpe del terrorismo. Hubo una época en que algunos Estados miembros estaban muy sensibilizados, entre ellos el mío, España, que combatió el terrorismo de ETA durante mucho tiempo. Pero el terrorismo yihadista afecta a todos los Estados miembros, a todos. Y por supuesto todas las tramas tienen que ser investigadas, pero al mismo tiempo tenemos que marcar la diferencia entre lo que son tramas organizadas y lo que puedan ser hechos criminales que señalen responsabilidades individuales. Por tanto, prudencia. Aún no está aclarado el hecho criminal que tuvo ayer lugar en España, en Algeciras, pero todo indica que se trata de un hecho criminal de responsabilidades individuales. Todo indica que la investigación está en marcha y, por tanto, debemos fiar en las autoridades policiales y judiciales que esclarecerán este hecho que debe ser condenado, que siempre consterna. Pero lo único que hace es subrayar la importancia de que actuemos juntos, nos protejamos unos a otros, cooperemos policial y judicialmente, compartamos información. Y el Parlamento Europeo no ha escatimado nunca ningún esfuerzo para reforzar Europol, Eurojust, sus mandatos, los mecanismos de información compartida y la interoperabilidad de todos los datos que pueden hacer a Europa más segura, porque consideramos que la seguridad es un derecho fundamental de los europeos. One more question, please. You said that returns should rather be incentivized than done by punishment.
Dear colleagues, that wasn't quite obvious, but that is supposed to be the sign that the meeting will start. So if you please could have your seats, and we'll start in 1 minute. Thank you. Dear colleagues, it's an honor to welcome you all to Stockholm for this first informal ministerial meeting during the Swedish presidency. And I hope you all had a good trip here, and it was nice to meet some of you yesterday. And I know you're all very busy, and many of you are here.